Good day, classmates, and especially to you, Mom. I hope you're all doing well today, and I'm sorry to inform you that I cannot formally present to you my report about sexual behaviors because I am going to attend my son's recognition. It will start exactly 1 p.m. and I have to already ask a permit from our instructor that I'll just make a video of my report, and thankfully, she gives me a permit to do this. And I hope all of you guys will understand and gain some knowledge from my report. So let's start. So, sexual behavior. It is said here that in simple terms, it refers to actions. Kung saan ato ang mga ginabuhat. Emotions are interpreted. Kung sa atong ginapakita sa uban. And these are the things that we do. Both overt or observable and covert or not readily observable by the naked eye. So, overt, for example, we are talking about sexual behavior here. So, examples of overt is kanang kissing publicly or hugging publicly. One night observable or overt. And covert, not readily observable, for example, is you're thinking that you want to hug that someone or you want to kiss that someone. So, dili na to siya makita. Kaya ginahuna-huna naman siya. So, that is covert, cover. So, not readily observable by our naked eye. So, next, on a daily basis, we act because of a motivation. So, clearly, kung gibuhat nato nga butang, so naa siya naka-motivate sa ato. For example, sa sexual behavior is kanang when you want to hug someone because hugging that someone will give you pleasure. So that's what the motivation is. So next is sexual behaviors are generally erotic behaviors daw. So when we say daw mga sexual behaviors is generally tungod siya sa mga erotic behaviors na ato ang na-experience. Erotic behaviors is kanang mga butang or mga storya bitaw or mga feelings or mga nabuoy magpa-awaken sa atong sexual emotions, that is erotic behaviors. Ang example ani is kissing or caressing a partner in a sensual way. So na ay emotions. That's what we call erotic behaviors, the first example. The next is kanang mga binastos mga storya. So na ay uban nga when makadungog sila o mga binastos na storya is mag-awaken ilahang sexual emotions like mag-wetting, ganun siya. So, next is dancing or moving in a seductive way. So, kanang uban di ba matanaw og mga sexy dance sa mga bar, diya ay mag-awaken ilang mga sexual emotions. Next is engaging in a foreplay, like mag-touching, kapag magsayaw ba og sexy dance, massage ang lawas, massage dala, kuan na to siya, dala, seduction, and undressing each other. Wala naman lang si undressing each other. Okay, next is activity in diet. So next is, for instance, sexual behavior such as masturbation or the stimulation of one's own genitals can be considered as autoerotic or self-directed. So it is called autoerotic because ang auto is ikaw mismo sa imong kaugalingon ang nagbuhat og butang na makapa-awaken sa imong sexual emotions. So bitaw siya autoerotic. So, kabalo naman yung sa itong erotic behaviors. So, kaning autoerotic is sila lang sa ilang self, malipay na sila kaugalingon may I'll do it myself dalang. According sa akong na research, ang tao nga mag-engage of masturbation is because naay nakapamotivate nila ng mga erotic behaviors that makes them arouse. So, for example, nag-watch sila o kanang pornos, sex videos, and nakakita sila o kanang mga others is nakakita sila mga sexy na paa, mga boobies na big na bogelia. So next is erotic motivations can also be directed to other people of the same sex or of the opposite sex. So not only the opposite sex is na-involve aning mga erotic behaviors or erotic motivations. Also, ang mga same sex, so sila sad, maka-feel sad og mga erotic behaviors or mga erotic motivations. So next is homoerotic behaviors. Homoerotic behaviors are sexual behaviors oriented to the same sex. So kaning homoerotic behaviors is it happens only sa mga same sex. Sa ilaha lang silang ka-mutual sex maka-feel og arousal or maka-feel og sexual emotions. Next is heteroerotic behaviors. Heteroerotic behaviors are used to refer to sexual behaviors oriented to the other sex. So, mo na male o female, maka-feel sila og erotic.
or maka-feel og mga erotic behaviors, like heteroerotic behaviors. So next is for reproductive purposes. So natay copulation nga gitawag diri sa reproductive purposes. Copulation or the insertion of the penis to the vagina is necessary. So importante jud kaayo ng insertion sa penis sa vagina para maka-reproduce. Okay, so importante siya. Dili na siya tawagon og kuan. Kay mo pinaka-importante diri sa world nganong nata diri, the insertion of the penis to the vagina. Okay? So humans can assume two positions in the process. So naay duha ka position sa copulation. So first position, ventral position. Again, ventral position is akong gitawag og normal position. Normal position because ang ventral position or ventress or abdomen to abdomen, wherein the male and female species are facing each other alternatively. So normal position lang siya. Next is ventral dorsal position or dorsum or back. So may be assumed wherein the abdomen of the male species is facing the dorsum of the female species. So nadra ana kung dipakita mo na ang mga two positions. So naa sa pa kana naghapa ang babae ni patong si boy sa ibabaw. Monay dorsum. So naapod tay mga non-copulations ng mga actions. Kani sila ang mga they also include an array of non-copulation kani mga sexual behaviors such as hugging, kissing, and caressing. Wala siya mga non-copulating kaya ang copulation di ba mo tong insertion. So wala siya insertion or maning non-copulation, wala lang kissing, hugging, and caressing. So there are also sexual behaviors that involve oral. Sa ganitong oral sa mouth, di ba? So nag-involve og oral nga mga copulation. Non-copulation behaviors. So oral stimulation of the genitals such as fellatio. Kaning fellatio is oral stimulation of the penis. So ang female ang magbuhat ani. So it involves sucking the penis of the male. Next is cunnilingus, oral stimulation of the vagina. So dari na pod si boy na pod ang involved. Si boy na pod ang involved aning cunnilingus. Sucking. Then next is anal sex. So mostly ang nagabuhat ang mga gays. So nagbuhat sila aning mga anal sex. Pero na po'y nagbuhat aning mga male and female sa anal sex. This is the stimulation or penetrations of the anal. What is anal? So kana nang sa anus. So anal orifice. Naglibog ko nang naapil ang anal sex sa reproductive purposes na dili man siya ka-produce. Pero kaya. So anal sex, penetration of the anal orifice. Sa anus ni siya. Sa anus ni na-happen the insertion of the penis to the anus. Next is sexual response cycle. So, for heterosexual couples, one of the ultimate goal of the sexual act is reproduction. So, sa mga male and female, both in a relationship, ang goal jud ana is makaproduce og offspring. So, this is made possible through the fertilization of the ovum of the sperm. So, syempre, kailangan dyan ng egg cell and sperm cell para makaproduce. But, which necessitates ejaculation. So, kailangan dyan magausan para release of sperm from the human male into the internal reproductive system of the female body. So, unsa ganitong receptacle is the vagina. So, siya ang mag-receive sa sperm. So, before this ultimate process, both ang male ug female is undergo siya og sequence of bodily changes which prepare them for the sexual climax. So, the sequence of changes is referred to as gitawag siya og kani mga bodily changes is gitawag siya og sexual response cycle. So, si Master and Johnson's model year 1966 to 1970, they proposed 4 phases in the cycle. The first one is the excitement. The second one is the plateau. The third one is the orgasm, and the fourth one is the resolution. So let's talk about the first phase of sexual response cycle, which is the excitement. So first is sa response sa human male. So ang goal sa aning excitement sa phase sa male is the erection or the tumescence or the hardening of the penis of a male, so that it will be the preparation of
preparation for ready to insert to the vagina of the female. So clearly, excitement is important or the erection is important para mabuhat ng reproductive process or siya ang pinaka-important phase sa sexual cycle because it can be inserted, diba, kung luya si male reproductive organ, hindi siya ma-insert into the vagina. So clearly, dapat there is excitement talaga, which is the erection, the hardening of the male reproductive organ. So next is the testes and scrotum start to elevate and some parts of the skin reddens, a phenomenon referred to as a sex flush. Sex flush means the kanang pagpula sa kanang skin sa penis katong sa iyahang kolona, mag-red siya and medyo mamaga or mudako. So next is ang excitement sa human female. So the goal of this phase is lubrication katong mapadalong para ma-prepare ang female organ para ma-prepare sa insertion of the penis. Dayon, at this phase, there is swelling. So, magbasa ang kaning mga glans clitoris and also the labia minora. And so, naapod siya sex flashes na mag-occur katong mag-reddens. So, ang mag-reddens sa human female is ang ilang breast, ang ilang chest. And then, in both male ug sa female humans, ang ilang heart rate mag-increase during sa excitement phase. So, next is the second phase is the plateau. So, sa human male, ang katong corona and glans penis sa male is udako siya and mag-reddish. Internally, the Cowper's glands release lubricating so katong pangpadanlong of fluid. And the testes and the scrotum are totally elevated. So, may saka na siya. So, mo'y makita dyan nimo ang pag-enlarge sa ma-elevate siya because of the enlargement of the penis. And then, ang sa human female nga plateau is ang katong sa outer vagina, katong sa duwas, magkuan siya, medyo mamaga siya, dayon ang katong platform, katong dito sa G-spot is mag-prepare siya for orgasm. Next is the third phase, which is ang orgasm. I mentioned it sa vagina. So, ang orgasm is muna siya ang katong the climax of the sexual response cycle. So, kabalo man mo sa climax, diba? Muna siya ang pinaka-exciting part. Kung sa sexually, muna ginaingon nila nga, you reach the heaven. So, orgasm is a stage of release wherein the human male achieves ejaculation. So, napagawas ni male ang yaang sperm, and human female is ready to receive the sperm for possible fertilization. So, mag-ready po si female na receive ang sperm. That's what the orgasm is. Next is the fourth phase, the resolution. So the male penis return to its normal unerected phase, whereas the testes and the scrotum descend. So mubalik na sa normal kaya wala naman itong excitement, human naman naka-orgasm naman, naka-ejaculate na. So mubalik siya, dili po pwede na permanente na lang mag-excitement. So na-fulfill naman na yung goal, so balik na siya sa normal, which is the resolution. So let's proceed to the Kaplan's model, year 1979. Kaplan's model sees the sexual response cycle as having relatively independent stages. So, napoy independent stages ang the sexual response cycle. So, the three phases of this model include desire, arousal, o orgasm. Kay Kaplan siya. So, the first one is desire. Desire is the psychological component of the sexual response. Involves sexual thoughts and feelings which are necessary for a satisfying sexual experience. So, example, yung desire is so for example, si female is nauna siya sa iyang partner romantically after sa long day of work niya. Heart rate. So, ang both na dayon, maka-feel na rin sila excitement and mag-respond sa stimulation. So, let's proceed dayon sa orgasm. So, hinaan naman yung desire o ang arousal. So, orgasm na dayon. Itong orgasm is mag-arousal na sila, diba? Both mag-arousal si male and ma-prepare nila yun si female sa pag-receive sa sperm sa male. The orgasm is intimacy progresses to the point of climax. Afterward, ang kanina dayon, afterward, mag-arousal si boy and i-receive po ni female ang sperm. So, those are Kaplan's model of a sexual cycle. So, let's proceed to the sexual response dysfunctions. So, the first one is sexual desire disorder.
So it is when an individual has low levels of desire or has an aversion to sexual activities. So dili na ka siya ganahan ng mga sexual activities. So sa male is nang dili na kaayo mag-erect ang iyahang penis is because ang cause ano niya kay sa kuan daw like na ay mga na diabetes or heart disease or na siya psychological factors like mga na siya stress or anxiety mo na isa sexual So dysfunction. let's proceed na sa paraphilias. Paraphilia is when an individual gets sexually aroused by an object, a person, or a circumstance that are unusual. So kung itong mga paraphilias is katuning magka-arouse sila sa usa ka object ba? Ang ako nakita nga example ani is naa sa taga-Amerika na gipakasalan niya ang kahoy, gipakasalan niya ang lamisa, ingon anak kay magka-arousal sila sa object. So, a paraphilic disorder is when the urge or act lasts for at least 6 months and is a manifestation of clinically significant distress. So, maglast lang dahil niya siya og 6 months ang paraphilic disorder. So, there are some of the common paraphilic disorders are as follows. So, na exhibitionism, fetishism, frotteurism, through physical abuse like atong hitting of spanking. So, mao di nang i-spank nila ang butts ilang partner when nakita ko sa other country like sa videos is because dili sila maka-feel og arousal. Mas feel nila ang arousal when they makapasakit sila or maka-hit og tawo. So that's what we called sexual sadista. Next is voyeurism. Observing other people engage in sexual activities. Mao tingali ni kanang mga mulantaw og mga sex videos. Mao tingali ni sila ang mga voyeurism. So ako ang research nga example is kanang tao nga manglili sa ilang neighbor, videohan nila while nag-undress. May kanang happy sila makita og na ay mga pubo mag-undress ng mga babayi, manglili sila like kanang for example na ato sa unan nga gibuslutan ang CR sa usa ka dorm kay dito manglili siya, nilion niya tong naligo. So mo na ang example sa voyeurism. So next is transvestic fetishism. So for heterosexual males only sa mga kuan ni opposite sex, arousal from wearing clothing by the opposite sex during sexual activities. So for example ani is kanang maka-feel of pleasure ang sa lalaki nga kanang during sa ilang sexual activity is iyang isuot ng mga clothing sa iyang partner like kanang mga stockings, lingerie or underwear baka. So dira maka-feel siya of pleasure. So that's what they call transvestic fetishism. Next is exhibitionism. Pleasure from exposing one's genitals to non-consenting people. Naadyo ko yung nakuanan ani elementary days na ko nga na ito'y lalaki nga iya hangi ko akong classmate while naghubo siya ka ana iya ang kuan penis gabitay-bitay. Pero medyo naong to siya ana mong naging ato siya. Pero siguro sa ing ato nga way niya kay magka-arousal siya. Muna yung gitawag exhibitionism. Ipakita nila ilahang kuan sa mga tao nga bisag dili nila kaila. Next is fetishism. Arousal from non-living objects. So, same sa sexual masochism. Ang fetishism, kuan sila, magka-arousal sila sa mga non-living objects like ani, sa example, like sa mga sandals, sa mga ball pens, sa mga tables, ingana. Next is frotteurism. Touching or rubbing one's body or genitals to non-consenting people. So, naani sa mga nakadungog na kong balita, ingon ani ka nang i-touch ang boobs, ingon ana sa public place. So, that feels like ang mga crowded places, nalay mo kalito, gikap sa imong butt, sa imong breast, ingana. Kana sila mga person na mo touch sa imong body without your consent is mo na sila ang nga paraphilic disorder na gitawag og frotteurism. Next is pedophilia. Arousal from children. So, mao din nga ay mga tiguang mga rape og mga bata like nasa mga 5 years old, 4 years old kay na sila disorder nga pedophilia or prepubescent. Mga rape og mga bata. Dito sila magka-arousal sa mga bata. More active ilang arousal sa mga bata. So, that's all. Thank you for listening and watching. I hope you understand something from my report. Bye!